A1 English Practice. Práctica de inglés A1. Global English in collaboration with T is for Teacher. Hello and welcome. Let's practice English. Are you ready? Hola y bienvenidos. Vamos a practicar inglés. ¿Están listos? Lesson 3. Ask questions in English. Haz preguntas en inglés. Hello. Today we are going to learn how to ask questions in English. Hola. Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas en inglés. Listen and repeat. Escucha y repite. Do you work? Trabajas. Do you work? Yes, I work. Or no, I don't work. Sí, trabajo. O no, no trabajo. Yes, I work. Or no, I don't work. Replace work with any action verb. Sustituye work por cualquier verbo de acción. Listen and repeat. Escucha y repite. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Yes, I speak English. Or no, I don't speak English. Sí, hablo inglés. O no, no hablo inglés. Yes, I speak English. Or no, I don't speak English. Replace English with any language. Reemplace el inglés por cualquier idioma. Listen and repeat. Escucha y repite. Do you know? ¿Sabes? In English, we use do for questions. En inglés, usamos do para hacer preguntas. In English, we use do for questions. Let's practice in English. Practiquemos en inglés. Can you ask and answer these questions in English? ¿Puedes hacer y responder a estas preguntas en inglés? ¿Trabajas? Do you work? Do you work? Yes, I work.
or no, I don't work. ¿Hablas inglés? Do you speak English? Yes, I speak English. Or no, I don't speak English. Great job. Buen trabajo. Practice every day. Practica todos los días. Like, subscribe, or follow. Me gusta, suscríbete o sigue. Adiós. Bye bye.